Xin chào quý vị. So, thank you, Detective Nikolic, for continuing our conversation on fraud, ID theft. One thing, as you shared with us all the processes and all the background information, it's been so valuable. Wanted to ask you, I know being from a Vietnamese community, an immigrant community where our parents don't speak English, many a times we fall prey to folks who sound official or sound intimidating. It's very intimidating and daunting for members in our community who are scared or out of fear provide information because of someone maybe committing fraud or crimes. Do you happen to have any stories or personal experience or stories that you could share in cases that you could share with our audience? I think that would be very helpful. Yeah, absolutely. You know, like I said, I'm happy to help in whatever way I can help the community. Not just myself, but the entire Garden Grove Police Department as a whole. Like I said, I mean, I think the most important thing is communication, and through communication, we can educate the community and we can be more effective together. I mean, that's really the biggest thing. And to build on the story side, I had a case specifically involving someone who posed as Edison. They posed as a utility company. And they provided their name, some type of serial badge number, even a phone number to call back, and basically had called a Vietnamese restaurant and had said, hey, if you don't pay this, I believe it was $900, right now we're going to shut off the power. And the instructions that were given were to essentially obtain, I believe it was about $900 worth of gift cards at a local grocery store, and then scratch off the number on the back of the gift card and then provide it to the company. And that was a story or a case type situation where they really took advantage, you know, of the Vietnamese community as well as this restaurant. So, you know, the victim essentially went there, did what they were told, called the number back, provided the gift cards, and then later realized, oh my God, I realized I've been a victim of fraud. Called Edison. Edison said, no, we don't even know what you're talking about. The number that they provided, we called that number back, and it came back to a disconnected number. So that's also something to be aware of too. If they provide a specific number, definitely contact or look online for the Edison company actual general line to call them to verify that. If something seems a little bit strange, because normally if someone asks you to pay for something in gift cards, that's something to question. And even if it's something where you have to contact us, the police department, and say, hey, something doesn't seem right. If it doesn't seem right, contact us. Because that's very, very, very important for you guys to be able to contact us and to let us know if something seems strange, because a lot of times it will be. Kính thưa quý vị, ông Detective có chia sẻ với chúng ta một cái câu chuyện là một cái Vietnamese restaurant của mình, một cái nhà hàng của chúng mình, rồi có một cái ông tới tự xưng mình là Edison, tới nói bây giờ nếu mà không có trả tiền liền thì là power sẽ bị cắt ngay, thì phải trả tiền là phải mua cái gift card 900 đồng. Thì ông chủ tiệm vội vàng chạy đi mua cái gift card, rồi có cái số number, họ cho cái số, họ đưa, họ tự xưng họ có thẻ, có giống như là nhân viên thứ thiệt. Rồi khi họ đòi cái gift card, họ scratch off the gift card, đưa cho cái số number kia, rồi họ lấy liền, họ thâu tiền liền. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là giả mạo. Nếu người nào kêu quý vị phải dọa quý vị nói rằng là phải trả tiền bằng gift card ngay, không thôi sẽ bị cut off, phải bị không có power, bị cúp điện, bị cúp nước. Thưa quý vị, gọi ngay cái số của cái công ty của mình trên cái bill của mình, hoặc là vô trong internet kiếm cái số điện thoại của chính công ty đó để gọi, chứ quý vị không có dùng cái số điện thoại họ đã đưa cho quý vị. Và không có công ty nào mà bắt quý vị phải trả liền bằng cái gift card. Cái đó là cái ví dụ của ông Detective vừa mới chia sẻ với chúng ta. By the way, any criminal, anything that have very big lately in Vietnamese community that you want to share with us? You know, yes, just essentially the mail theft. It looks like mail theft has been a big problem, and it looks like the mail theft really turns into credit card fraud or ATM fraud. And a lot of times they will obtain information, you know, from a specific person through their mail. They'll start applying for credit cards or business accounts or
T-Mobile, cell phones, that type of thing. And then once they do that, a lot of times the victim won't know for a couple of months until they get some sort of a statement or a notification. So I would say the biggest thing right now, which contributes to the rise in credit card and ATM fraud, would essentially be the mail theft. It means the mail from the mailbox? Yes, ma'am. Thành em có thể giải thích. Kính thưa quý vị, ông Detective Nicholas vừa rồi trả lời câu hỏi của chị Ngọc Tịnh về cái gì mình có thể phòng hờ, và ông ta có nhắn gì thêm với cộng đồng chúng ta không, ở cộng đồng Việt Nam, thì ông nhắc nhở về cái vấn đề thư á, cái hộp thư của mình ở tại nhà đó, là cái mail theft nó liên quan đến mấy cái khác như là credit card và ATM sau này, vì lý do là nhiều người sẽ tới cái thùng thơ mình, ăn cắp thơ của mình, và họ tự điền tất cả lý lịch trong đó, và khi là mình nạn nhân của cái này, thành ra họ mặc dầu không phải là mình, họ ăn cắp thư của mình, họ đi làm mấy cái đơn cho credit card vân vân, và mình là nạn nhân sau vài tháng mình mới biết, và trong khi đó là họ đã ăn cắp bao nhiêu tiền vào, hoặc là xài thẻ credit card cũng như là ATM bao nhiêu lần rồi. Thành ra ông muốn một lời nhấn mạnh là khi thơ mình tới nhà là mình lấy thơ vào ngay, hoặc là mình có ví dụ có camera hay gì đó, mình nên theo dõi cái thùng thơ của mình, tại vì ông thấy cái gốc của mấy cái credit card cũng như là ATM fraud hiện nay trong mấy cái này nó liên quan đến thùng thơ. Thành ra cái đó đang tăng cường lên rất nhanh ở tại thành phố Garden Grove. Thành ra quý vị nào mà có nhà cũng như là nhận thư hàng ngày là tất cả mọi người, thì mình nên theo dõi thư mình kỹ hơn ạ. Đúng, cái điều đó rất là đúng, tại vì Tình làm nhà băng, cho nên Tình thấy có những cái người mà hay bị bank statement bị ăn cắp tại vì cái nhà của người ta nữa. Yeah, they got stolen the bank statement from the mailbox. Also, wow. So then after that they to go in and clean out all the bank statement, all the account. So it's kind of scary though. Absolutely. Yeah. Absolutely. So besides perhaps considering going online, digital, in terms of receiving statements and stuff, or of course putting a camera over your mailbox, or getting our mail at a more timely manner, are there other ideas or suggestions that you have in terms of preventing this mail theft? Sure. Yeah. A lot of times we will have suspicious calls of residents will see a strange car late hours of the night cruising around. If there's something that, like I said, that seems strange, call us, notify us, because like I said, we're happy to help, and we want to be able to know these things, because sometimes these suspects will or criminals will come up in stolen cars or do other things, or maybe even come up on a bike. I mean, it's not very common sometimes for people to be going through mailboxes, 2, 3 in the morning, that type of stuff. But yes, definitely aside from video cameras, any type of diligent checking like throughout the course of the day, I would definitely recommend, if say that there is an instance where you see a subject or person that doesn't necessarily look like they're trying to grab mail, or a normal person would go in and grab mail and then leave. If it looks like they're kind of loitering around or looking around, that would be something to definitely contact us and definitely let us know, and we'd be happy to help. Kính thưa quý vị, ông cảnh sát nói là ngoài cái vấn đề mình theo dõi thùng thơ, cũng như là có camera quay phim, mình nên lưu ý nhiều hơn về mấy người. Ví dụ có một cái xe nào mà mình không có thấy thường xuyên, hoặc là có người nào mà đi lanh quanh ở ngoài trước cửa nhà mình, trong hàng xóm mình, mà mình thấy không phải là thấy là người lạ. Bất kỳ ông nói còn có trường hợp mà họ đi xe đạp hay là tới thùng thơ của mình, ví dụ có người 2-3 giờ sáng mà cứ đi bên ngoài, đi lòng vòng xung quanh nhà. Tất cả mấy cái này mình có thể gọi sở cảnh sát và báo. Ông nói là sẵn sàng, đừng có e ngại để gọi sở cảnh sát và báo cho họ biết. Thì ông nói trong mấy cái trường hợp như vậy, đôi khi có là họ đi một cái xe đã bị ăn cướp, hoặc là họ đã có một cái lý lịch. Thành ra sở cảnh sát sẵn sàng để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thành ra mình cứ việc gọi vào đường dây của sở cảnh sát, thưa quý vị. Wow, that is great. That we really appreciate that you coming here with us and share your experience with us. It's wonderful, and we would like to invite you back sometime if you have time.
so we can share more how to protect our community in the future. Is that okay with you? Absolutely. I'd be happy to do so. I also wanted to thank you on behalf of the Money Smart Show and the Vietnamese community and businesses. Your knowledge, experience is very valuable, and thank you for building trust with our police department, local police department, and we hope you join us as a special guest in the future for other topics. Thank you so much. Happy to be here. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tài Chánh của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần tới. Do you want to say bye? Would you like to say bye to our audience, please? Take care, everyone. Be safe, and like I said, if you have any questions or any concerns, feel free to reach out to us. Okay, we're here to help.